যে কোনো একটা ব্রাউজার ওপেন করবেন, ওপেন করার পর লিখবেন টাক্স টাইপিং, এন্টার মারুন, সার্চ হওয়ার পর দেখুন এখানে একটা অপশন আসবে নিচের দিকে, দেখুন টাক্স টাইপিং ফ্রি ডাউনলোড, এখানে ক্লিক করুন। ক্লিক করার সঙ্গে সঙ্গে দেখবেন এরকম একটা পেজ আসবে, এখানে দেখুন ফ্রি ডাউনলোড, এখানে ক্লিক করুন। তারপরে দেখুন এখানে নিচে আবার একটা অপশান আসবে স্টার্ট ডাউনলোড, এখানে ক্লিক করুন। দেখুন এখানে দেখা যাচ্ছে ডাউনলোড কমপ্লিট, এখানে ক্লিক করুন। দেখুন এখানে দুটি অপশান এলো, রান এবং ক্যান্সেল, রানে ক্লিক করুন। ওকে, তারপরে দেখুন ডাউনলোড কমপ্লিট, নেক্সট, অ্যাকসেপ্ট। রান, আই এগ্রি, নেক্সট। দেখুন অলরেডি ইনস্টল হয়ে গেছে, দেখুন অলরেডি ইনস্টল হয়ে ডেস্কটপে চলে এসেছে। ভিডিওটি ভালো লাগলে কমেন্ট করে জানাবেন, লাইক, শেয়ার ও সাবস্ক্রাইব করুন এবং নিয়মিত ভিডিও পেতে আপনার নোটিফিকেশন